والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الآثاريين، وهذه قلعتنا أيها الجيولوجيون. نحن الجيولوجيون، هذه قلعتنا، والآن نحن في ضيافة أو بالأحرى في عرين الجيولوجيين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ويحظكم حقيقة أقولها بمعنى، لأن معكم ثلاثة من كبار الجيولوجيين والخبراء في تخصصاتهم. محمود شنطي درس جيولوجية المملكة، جبالا ووديانا وربع خال وكثبان حقيقة، ثم غاص في الدحول والكهوف والمغارات حتى أصبح خبيرها الأول في المملكة، أعني ذلك، فيستاهل صفقة. ودانيال فيشر من ميشيغان، خبير في دراسة الفيلة وأحافير الفيلة وما يتعلق بها أمام عمومتها من ماموث أو غيره. وأستاذنا الباحث القدير الكاتب المؤلف الذي نشر أبحاثه واكتشافاته في أرقى المجلات العلمية، ساينس ونيتشر، فالجميع صفقة. جزاكم الله خير. نبدأ بشيخنا محمود شنطي، فليتفضل، ولك 15 دقيقة. لمن هو مهتم في العمود الجيولوجي، على ما يجهز حال تفضل. لمن هو مهتم في العمود الجيولوجي وضعت أعمدة جيولوجية هنا، نسخ لمن يريد، ومن يريد المزيد يعطيني تليفونه أو عنوانه أو شيء أعطيه نسخ أخرى. تفضل أخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الجميل والممتع، وأتقدم باسمي وباسم زملائي أيضا. ميكروفون. يسعدني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الجميل، وأيضا يشرفني باسم زملائي الجيولوجيين أن نتشرف بزيارتكم في الجناح الخاص في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بأقسامها الثلاث التي نشارك فيها في هذا فعلا الملتقى الرائع الذي ينعكس على وجودنا معكم وعلى الزوار الذين يبدو استحسان كامل في هذا المتحف الوطني بجميع أفرعه. وهنا نتحدث عن جزء بسيط من دراساتنا، بحيث أننا ليس لدينا غير 15 دقيقة، فحنبدأ نتكلم عن الكهوف. الكهوف في المملكة العربية السعودية هي عبارة عن فجوات أرضية تنتشر في أرجاء المملكة العربية السعودية بأشكال مختلفة. بدأنا في العمل أو الاستكشاف لهذه الكهوف في عام 2000 ميلادي، وكانت هناك مفاجآت عديدة ومغامرات حتى نصل لما وصلنا إليه اليوم. Next please. طبعا انتشار المملكة عندنا هنا في تقسيم جيولوجي للخريطة الجيولوجية الكاملة في المملكة العربية السعودية، لن أدخل في هذا المجال الآن، ولكن بدأ العمل على الكهوف في شمال منطقة الرياض، في منطقة تسمى هضبة الصمان. الأسهم التي أمامنا أو الأرز هذه تشير إلى وجود حفر ودحول تسمى الدحل. الكهف اللي بندخل فيه ماشيين، الدحل هو المسقط الرأسي، حفرة مثل البئر بتنزل لها تحت، تلاقي زي البير، ومن ثم تبدأ بالتوجه أفقيا أو هوريزونتالي متفرعة. بسبب نوعية الصخور هذه أساسا تكونت تحت المحيطات والبحار العميقة، وهي عبارة عن صخور الحجر الجيري. ألو ثانك يو. فعندنا الفتحات هذه اللي شايفينها، هذه كل الأسهم هذه تدل، هذا جزء بسيط، ولكن هناك المئات من هذه الكهوف ولا تزال، وهي قريبة جدا من مدينة الرياض. والآن أصبحت هناك طرق تصل إلى هذا المكان بسهولة. Next please. بدأنا في دحول رأسية غريبة الشكل كما ترون هنا، الفتحة الصغيرة جدا هذه تمتد في عمق 20 متر إلى 20 متر، وثم next please نفاجأ بوجود الفورميشنز أو الهوابط والصواعد المختلفة. next please again.
اوكي، اشكال مختلفه من الكالسايت التي تميز هذه الكهوف. خلينا نسوي اوكي باشكال مختلفه، حكون سريع جدا. طبعا متميزه جميله الشكل كما ترون. اوكي، هذه كلها في منطقه ضيقه جدا لا تتجاوز 5 كيلو في 5 كيلو. هذا احد الكهوف او المناطق التي استخدمت او كما نسميها كهف الفندق. استخدمناها، جينا في اجواء كانت حاره جدا في الصيف، ودخلنا في هذا الكهف وجدنا درجه حرارته 19 درجه مئويه مقارنه بالخارج وهي 54 درجه مئويه، ومن ثم سميناه كهف الفندق او كهف الصالات في الداخل. كهف الرطوبه نيكست بليز، هو عباره عن كهف كمل. اوكي، احنا بنرسم شغلتنا، احنا بنسوي سيرفينج كامل للكهف، بندرسه من الناحيه الجيولوجيه ونكتب تقارير كامله متكامله جيولوجيه عنه، ونسرد ماذا نجد في هذا الكهف بليز. اوكي، هذه مدخل الكهف الرطوبه، زي ما انتم شايفين ضيق جدا، بيمشي مسافه 12 متر الى ان تصل الى الشكل اللي احنا شايفينه. نيكست بليز، نيكست. ومن ثم انتقلنا من هذه المنطقة إلى المناطق الشمالية. نيكست، إلى منطقة الشمال. هناك الكثير من الآثار في المناطق الشمالية، لوحظت هناك كثير من الآثار على مداخل الكهوف أو بجانبها، وأيضا توجد الأدوات الحجرية القديمة التي كانت تستخدم في القدم. نيكست. أوكي، هي طبعا تمتاز هذه المناطق بوجود الخضرة والمياه بكثرة، ووجود هناك الآبار. هذه منطقة تسمى آبار الهبكة. الهبكة هي المنطقة التي تكثر فيها الآبار، التي يستخدمها أهل المناطق في الصيف لجلب الماء منذ القدم. ومن ثم تم إيجاد أحد الكهوف وسمي بكهف العقرب الأسود لكثرة وجود العقارب السوداء فيما حوله في الصخور اللي حواليه. هذا احنا طبعا وضعنا الاسم كاسم رمزي فقط، ولكن هي ترقم علميا بأرقام مختلفة. اوكي، هذه خريطة او سيرفينج للكهف، اوفر بلان ماب للكهف نفسه. هذا المدخل الرئيسي حق الكهف، شايفين طبعا السكيل تبعه شيء يعني كبير جدا. اطواله تمتد تقريبا الى 530 متر، وتفاجأ لوجود العظام باكوام ضخمة ومتراصة، الاقدم في الاسفل والاحدث في الاعلى. فكلما تريد ان ترى ماذا عاش فيه او ما هي الكائنات الحية التي عاشت في تلك الفترة، يجب انك انت طبعا تحفر وتنزل لتحت بليز. كميات مهولة من العظام في هذا الكهف، وكلما سرت الى الداخل تلاحظ او تشاهد آثار لكائنات حية لا زالت تعيش، مثل السباع، الضباع والثعالب، وهناك بعض في الأجزاء الأخرى يعني تم مشاهدتها، الذئاب لا زالت تعيش في هذا الكهف، تلد صغارها وتبقيها آمنة في هذا المكان. نيكست. طبعا هناك فورميشنز أو متكونات جميلة كلسية في هذا الكهف. هذه الورود الكلسية هي عبارة عن صخور كلسية، طبعا كانت جميلة جدا. أنا حبيت أوريكم يعني من خصائص الكهوف، ولو أنه موضوعنا هو الآثار، لكن هذه طبعا أشكال جمالية في داخل الكهف. ماذا يجلب الإنسان إلى الكهوف لزيارتها كسياحة؟ هي الأشكال الغريبة التي يمتلكها أي كهف في العالم. هذه الفايبرز أو الكوتون كاندي. أوكي، وهذه أيضا فلاورز. أوكي، وهذه ثريات كاملة من الكالسايت. أوكي، أشكال مختلفة وجميلة جدا وإبداعية. أيضا تعيش الخفافيش، زي ما أنتم شايفين هذه الخفافيش وهي انسكت ايترز. قصة سريعة إنه هذه الخفافيش اللي عندنا في المملكة العربية السعودية معظمها تقريبا هي انسكت ايترز، تأكل حشرات فقط، وليس هناك أي نوع منها فامباير أو مصاص دماء. عند المغربية بتطلع من خارج الكهوف وتسير إلى مسافات تقريبا 50 كيلو surrounding the area، ومع شروق الشمس بالضبط بتنزل في أوقات يعني دقيقة جدا جدا. ثم بعد ذلك بدأ الانتقال في دراساتنا إلى مناطق الحارات أو المناطق البازلتية التي تنتجر على امتداد ساحل البحر الأحمر. عندنا تقريبا 13 مناطق حارات للحارات التي تأخذ اللون البنفسجي بليز. بدأنا في حارة خيبر.
وكانت المفاجأة طبعا في حارة خيبر هو وجود هذه. طبعا كيف تتكون الحارات؟ خلينا نستعجل عليها. انه بتطلع المادة الحمى البركانية من باطن الارض الى سطح الارض، ثم تسيل حسب السلوبس او المنحدرات، وتبدأ في انها تبرد من على السطح وتبقى منصهرة من الاسفل، فتلاقي انه تتصلب من الجانب العلوي، ومن ثم تسير السوائل او الصخور المنصهرة وتترك وراءها فراغ. هذا احد الفوهات التي طبعا تمثل الكهوف او السراديب في حارة خيبر. نيكست بليز. شفتوا السكيل؟ طبعا الطائرة ضخمة. هو هذه الفتحة الرئيسية 93 متر طولا و46 متر عرضا. هذا شكل العام الكهف، وهو تقريبا 1.5 كيلو تحت الارض، امتداد طولي شرقا وغربا. يبدأ هذه الفتحة هي الصورة اللي احنا شايفينها هنا. هذا تقريبا طول حقه 960 متر إلى هنا، وهذا 431. نيكست بليز. أول ما وصلنا طبعا سوينا المخيم حقنا فوق على أساس إنه نبدأ نشتغل في هذا الكهف. نزلنا الحبال على أساس إنه ننزل تسلقا إلى هذا الكهف ويتم اكتشافه. جاء واحد من أهل المناطق وقال يعني رجاء المنطقة دي أو الكهف هذا يسكنه السباع والضباع والجن. قلنا يعني طبعا اطمنا إنه هذا الكهف لم يتم العبث فيه كباقي الكهوف. تفضل. هذه نوعية الصخور اللي يكون هذه المنطقة. نيكست بليز. هذا المدخل الشرقي اللي هو 960 متر. نيكست. وهذا الغربي، الجزء الغربي. نيكست. زي ما انتم شايفين الأخ محمد، هذا طريقة نزوله. وجدنا أن هناك في ستيروي أو في طريقة نزول حجار متراصة. نيكست بليز. وفوق كده أنه لها آثار سليبري، يعني من كثر النزول عليها أصبحت ملساء. نيكست. نيكست. وجدنا أيضا هناك آثار نقوش سكريبينج اون روكس، ومع يعني بعد سؤال الأثريين أو الناس المتخصصة أبلغونا أنه هذه ثمودية. تفضل. عند نزول للمغارة إلى الداخل تجد أن هناك صخور متراصة أو في عمل يدوي إنساني في هذا المكان. تفضل. في امتداد إذا سرت في هذا الكهف إلى الداخل بليز، يعني تقريبا إلى مسافة 200 متر. نيكست بليز. وجدنا workshop area أو منطقة غريبة الشكل. هناك كومات من الصخور كما نرى هنا، وهناك آثار لحرق وعظام كائنات حية وأدوات حجرية قديمة مدفونة في الطين. أوكي بسرعة بليز. هذه أحد الأدوات الحجرية. احنا طبعا بناخذها بندرسها وبنردها ثاني للكهف. تم طبعا إرجاعها. نيكست بليز. هذه محفة أو جهاز لحف الصخور لعمل السكاكين ورؤوس الحراب والأسهم. بليز. آثار في داخل المغارة إلى المخارج. هناك برضو أكوام. نيكست. الآن الاتجاه إلى الجهة الأخرى الغربية. نيكست. اللي هي المنطقة دي. نيكست. ملاحظ أنه أول ما نزلنا هناك عشاشة للطيور كاملة. أنا هنا طبعا هذا غراب أو بيبي غراب أول صغير، يعني بادئ أنه الآثار للطيور قديمة جدا وموجودة إلى الآن. تفضل. والنزول. تفضل. آثار الذئاب لا زالت موجودة إلى الآن في هذا المكان. تفضل. آثار للطيور وعشاشها. نيكست. نيكست. طبعا في هناك آثار حوافر. نيكست. هذه آثار العظام القديمة شبه في لازلنا في منتصف المكان. وعند الدخول إلى نهاية المكان في طول 22 متر ونصف تقريبا فوجئنا بوجود هياكل جماجم بشرية وبواقي عظام للإنسان مختلطة تمام مع باقي يعني حيوانات قديمة، عظام حيوانات قديمة. نيكست. هذا فخذ لجاموس بري كان يعيش في الجزيرة العربية وانقرض. العظمة دي موجودة عندنا في الجناح بنعرضها. مسوين احنا شكل مغارة أو أنبوب ونعرض بعض من هذه العظام. تفضل. نيكست بليز. هذه جمجمة تم تحليلها 300 سنة عمرها، وهناك قطعة من الجماجم تقريبا 4300 سنة.
تفضل. next please. next. هذه أداة أو سهم، القوس تبع السهم القديم جدا. تفضل. هذه القطعة اللي بقول لكم عليها تقريبا 4300 سنة وفي 3800 سنة. تفضل. هذه التحاليل اللي تمت عليها هذه الأعمار اللي الإيج هنا. next please. بسرعة كذا عشان اوكي. this is 150. next. next. هذه طبعا الأعمار 4040 وهذه اوكي. طيب غار الشويمس في منطقة حائل بسرعة. تمت، احنا بناخذ زيارات للناس عليه بليز. next. أطواله. هذه أحد طبعا مجموعة من أساتذة جامعة حائل بأطفالهم، أخذناهم في زيارة كاملة له. تفضل. تفضل. traces of animal bones برضو موجودة. next. هذه حجر رحى ضخم جدا في داخل المغارة بما يدل أنه كانوا يستخدموه كملجأ أو سكن. next. هذا طبعا الخفاش اللي بيسكن الكهوف. تفضل. تفضل. الثعالب تسكن الكهوف. تفضل. هذه آثار بقايا برضو لثعلب ميت. تفضل. البومة أيضا تسكن. يلا. والقنافذ بسرعة. وهذا الثعلب موجود عندنا في الجناح برضا، عمره 1980 سنة. تفضل. جمجمة الامرأة. تفضل. سنيكس الثعابين أيضا تسكن. هذا أنواع من الثعابين التي تسكن في الكوف، هذه واجهناها وجها لوجه. تفضل. هناك الصل أيضا. تفضل. والعقارب. تفضل. شاكرين. شكرا لكم يا جماعة. شكرا. شكرا أستاذ محمود، عرض جيد. وكما لاحظت أن الدحول هي جمالية سياحية لو أهلت، هي مصادر تغذية للمياه الجوفية، هي دراسة حيوانات منقرضة، هي حياة فطرية. شكرا محمود. next speaker is Daniel Fisher. Please go ahead. المحدث الثاني هو البروفيسور دانيال فيشر، سيتحدث عن الفيلة، حافير الفيلة والماموث وعلاقته ببعضها أحفوريا. Thank you very much. I might comment that I also need an hour, but maybe we'll get time somewhere. It's very much an honor to be here today. I'm inspired to see such breadth of scholarship, and it's also wonderful to see the wealth of international collaboration. And in the spirit of that collaboration, I want to clarify that I'm here today not only representing my institution, the University of Michigan, but also a collaboration with the Saudi Geological Survey, and in particular the Paleontology Unit of the SGS, which is led by Dr. Iyad Zalmout, who will be the next speaker. The second thing I need to clarify is why I'm speaking about woolly mammoths. First, I need to say that no, I am not going to report the discovery of woolly mammoths in Saudi Arabia. Rather, the importance of mammoths for our work here is that recent discoveries about the paleobiology of woolly mammoths, discoveries that have been greatly aided by many of my students, but again, that reflects a collaborative venture, have given us insights into the biology of these animals, in particular their reproductive biology. And these insights are going to be very important for addressing some big questions that have been at the focus of people's interest for actually hundreds of years. One of the main one of those is what caused the extinction of so many large animals, among them notably the proboscideans, at the end of the Pleistocene. I think we have an approach that, though not finished yet,
is going to give us answers to questions of this magnitude. But on the way, it will also give us a better understanding of, for instance, the Nafud elephant that Dr. Zalmout will be introducing you to in the next talk. Now, the specimen that you see here is, in fact, a woolly mammoth calf. This animal was found in 2007 on the Yamal Peninsula in far northwestern Siberia. This animal lived about 42,000 years ago. It died, unfortunately, at the age of just 1 month. But as you can see, it's very well preserved, aside from having lost most of its woolly coat. Its soft tissues remain, however, and all of its internal organs. And from studying it, we were able to determine much of its growth history, including its intrauterine growth. That is, we were able to clarify the length of the gestation period, which was about 22 months, very similar to that of modern elephants. We were able to clarify the season of birth, which is just at the end of winter, just before the beginning of spring. And we were also able to confirm, as certainly would be expected in an animal of this age, that at the time of its death, its diet was essentially completely its mother's milk. In case you're wondering about that, yes, we found the remains of its mother's milk within its stomach and intestine. There's a great much more that I'd like to tell you about it, but we need to move on. There's many specimens that we've actually dealt with, but I'm just going to show you one more, and this is the left forelimb of the Malolyakhovsky mammoth. This was found on an island in the Russian Arctic. There is an adventure associated with this discovery, but I'll leave that for another occasion. This is an adult female. By adult, I'll clarify that its height at the shoulder was almost 3 meters. You're looking here at the left forelimb, its foot, the wrist. Here is its elbow going on up to the shoulder. So if that animal stood up and the limb straightened out, it would be close to 3 meters high. We have, again, excellent preservation of soft tissues. And here, the hands that you see in this photo are holding the tip of the trunk of this elephant. It's a different trunk than you would see on any living mammoth. It's a characteristic configuration known only from the woolly mammoth. And it's preservation of soft tissues like this that gave us the evidence, compelling anatomical evidence, that this was a female. But I'll add also that we have genetic evidence that this was a female. And in fact, each of the specimens that I'll talk about today has been identified as either male or female, in times on the basis of morphological or anatomical evidence, but in other cases on the basis of genetic evidence. All right, that Malolyakhovsky mammoth actually left for us both of its tusks. And this is the right tusk, which has been brought to the hospital in downtown Yakutsk, the capital city of the Sakha Republic, or the area known as Yakutia. And we're doing a computed tomography scan. The abbreviation of that is CT, and I'll use that hereafter. Why do you do a CT scan? To look inside of something. And we're going to be looking inside of the tusk. And the reason for that is to learn the history of the animal's growth in life. And I'll try to show you some of that history as we go on. Some of that last scanner was a medical scanner, and unfortunately it gives only intermediate resolution. But most of the rest of the work has been done using a micro CT scanner, and that gives much finer resolution. So most of the images that you'll see of CT results come from this micro CT scanner. Now, here we're looking at one of the tusks. In this case, it's the left tusk of the Malolyakhovsky mammoth. The proximal or basal end of that tusk is in the background,
And I've labeled that here because it's a little hard to tell 3 dimensions in these images. This is the part of the tusk that is in a socket within the skull, and the point of the tusk then comes out like this. But I want you to start thinking already of time as going from the tip to the base, because the tusk grows by addition of material at the back of whatever exists at a point in time. It's been added to in this way. So these are the earlier years of life, and this is the end of life. Now, here we've only slightly reoriented the specimen, but you see down here that we've cut across the specimen, and here's an enlarged view of that. And you'll notice that there are concentric rings. Each ring is composed of a dark and a light portion, and those together represent 1 year in the animal's life. So these are like tree rings. If you've seen a tree, its trunk cut across. In this case, we know that these are years, however, because inside of a year are also weekly layers and even daily layers. And obviously, we won't be able to look at that fine a scale record in today's talk, but we do study those in other parts of our work. What I want to do, though, here is show you that we can, in any one slice, in any one cross-section, identify the axis of the tusk. And by doing that in every slice, we can construct an axial spline, a curve that follows the tusk axis in that way. That's going to be important for the following purpose. Here again is our same left tusk, now reoriented so that the proximal end is over here, and it comes out like this. And that's to show you how we can reconstruct a plane that segments or bisects the tusk along the longitudinal axis, and then a second plane, orthogonal or perpendicular to the first, that also cuts the tusk and gives us a cross-section. The reason we're interested in that is that we are going to virtually cut the tusk and look inside at that longitudinal section, which you see on this surface here. And I know the size of that does not make it easy to see, so here the cross-section is flattened and laid out on one image, and then here is a close-up view of that. And these cones are the years that we saw previously in transverse cross-section. But again, these are early years in life, these are later years in life. What we're going to be doing here is looking at the area, the cross-sectional area of dentin, the tissue that makes up most of the tusk, that formed during 1 year of the animal's life. We will measure that in both of the 2 orthogonal planes that I've shown you. We then average that and plot that successively year by year, how much tusk was grown in each successive year of life. And a graph of that data is seen here. Now, I'm actually not showing several years that were near the tip. These are only the years, there are about 43 of them, that are completely represented in these longitudinal cross-sections. And there's a very interesting pattern here. Typically, the amount of tusk grown each year decreases over the lifetime of the individual, particularly toward the later years. I'm old enough to know life is hard, and the rate of growth declines as time goes on, no surprise. But what is surprising is the pattern of up and down and up and down and up and down that we see in this. That's very interesting. What could it mean? Remember, this is an adult female. This is my interpretation of what it means. And this code represents the calving history, the reproductive history of this individual female. Each of these dark lines represents the gestation period of a calf,
It begins with conception of that calf. It ends with the birth of that calf almost 2 years later. The dotted lines are then the period during which that calf nurses from its mother, drinks its mother's milk. And it is then finally weaned, that's the W here, just before the birth of the next born sibling to that calf. This, in fact, is the pattern that characterizes the reproductive history of modern elephants. And so what we see here is entirely consistent with modern elephants. It's interesting to note, however, that the interval, the amount of time between the birth of successive calves, averages about 4 years. There are a few intervals here that are as short as 3, a couple that are as long as 5, but it's mostly about 4 years. All right, I'm going to have to move more quickly, I think, to get through everything else I'd like to say, but I want to make one point before we move on, and that is, it may sound to you like some of what I'm saying is just taking information from modern elephants and assuming that it applies to mammoths. But no, we actually have information on much of this from mammoths. I alluded already to the information about the development of that baby mammoth that died at 1 month. But here, for instance, is a juvenile mammoth that has lived considerably longer than that. And from these first years of life, which are shown by colors ranging from white to dark gray, in those years, we see nitrogen isotope values that reflect consumption of its mother's milk. And by the nitrogen isotope values, we can tell whether the animal is fully dependent on mother's milk or almost independent of mother's milk. And when the color changes to orange, that reflects a composition that shows the animal has been weaned and is independent of mother's milk. So the weaning age of this animal is about 6, and that's on the basis of fossil information. I'm sorry, I can't go into more detail at this moment. 2 minutes. 2 minutes? Okay, not good. These are values for modern elephants showing that under the best of conditions, they mature in about 8 to 12 years, and calving intervals are about, say, 3 to 6 years under good conditions. Bad conditions result in longer calving intervals and later maturation. But I'll have to now move very quickly. Another way to get this record is from looking at the rate of extension of these cones. It's a different measurement, but I'm going to use that measurement throughout the rest. This is our Malolyakovsky mammoth in terms of extension rate. It's the same pattern. And here's another individual. I have to move on. So its graph looks like this. It's the same pattern. Both of these were adult females. And here is another, the same pattern, and another, the same pattern. These years are particularly remarkable. I guess I haven't explained, but I'll have to do this very quickly. Why does the pattern go down and up? It goes down because the female is investing calcium and phosphate acquired from her diet in the bones of the calf and the development of that calf. Even after the birth of that calf, she's investing in calcium through her lactation. And it's the deep investment that explains the declining growth rate of the tusk, and the recovery is the weaning of the animal as it transitions off its mother's milk. What we can say here is, you may be wondering, what about males? This is the tusk of a male, and this is the record of male growth, and it's entirely different from what we saw. And if you don't see that at a glance, we've used here something called generalized additive mixed models to do a statistical description of these patterns. And you can see that the method, I won't be able to go into its details, marks these regular features of female tusk growth. But when given the male, it doesn't see anything comparable. It's just a general decline. So I think I'm going to have to pass on beyond what I'm going to do here, which is, I'll just say that I'm interpreting the age of maturation, which is when this pattern
begins. This is juvenile growth. This is the lifetime of an adult female. And we're going to go on. Again, these are other ages of maturation. And I'm going to get to the end here. Agents of extinction, hypotheses of extinction, give us predictions of how life history should change. And those predictions are, as we see here, and I'll just put them up. Under hunting, we should see earlier age of maturation and shorter calving intervals. Under climate change, we should see the opposite. And come to the conclusions, please. And here is what we see for calving intervals. These are short calving intervals, not indicative of nutritional stress as would be expected under climate change. And for age of maturation, only 2 data points, but they are again indicative of hunting being more important than climate change to cause extinction. Thank you very much. Thank you, Prof. Fisher. And now we'll move to Ayad Zamlout. He's going to talk us about the Pleistocene elephant. However, Prof. Fisher, we have bone fossils of the mastodon, which is far relative of the elephant in Nata in the eastern province. I wish that you can have the chance to go and visit that locality to see the fossils of that mastodon. متحدث الآن إياد زلموط يتحدث عن الفيل البلايستوسين، فترة البلايستوسين وفي جبة. تفضل النفود. Okay, a little bit not confused, but I'll try my best to speak in Arabic and in English at the same time, so to make everybody satisfied. First and most, I would like to thank the Saudi Commission for Tourism and Heritage, especially the president of the Saudi Commission and Heritage, Prince Sultan bin Salman, for the humble and for the warm hospitality, for hosting scholars, scientists, and representatives of the institutes of different branch of the society here in Saudi Arabia. Anyway, so today I'm going to talk about the skeletal characteristics of a Pleistocene elephant from the Nafud Desert, northern Saudi Arabia. And this first slide shows the collaboration between the Saudi Geological Survey, Saudi Commission of Tourism, and the Oxford University at that time, or Green Arabia team. Of course, this work wouldn't have been done without extensive collaboration of international institutes. Just a recap, yesterday we had 2 talks in the bottom here by Paul Prees and Matthew Stewart, down here about the Nafud, or Western Nafud, the desert, and the taphonomy of elephants and hippos. Today we're talking about Siberian mammoth, and we're talking again about the Nafud elephant especially. So we need to know first that we, human beings, are not the only mammals that lived in Arabia before. So humans are not the only mammals evolved in Africa and later migrated or colonized Arabia. Indeed, a high proportion of the southern Arabian mammals fauna is considered to be Afrotropical region, with 62 species from 9 orders occurring on both sides of the Red Sea. Different taxa colonized Arabia, the Arabian Peninsula at different times, and for most of these taxa, the Red Sea constitutes as an obstacle for dispersal since the Miocene through the Pliocene, I would say, and the Holocene. Anyway, we move, and you see that most of Arabia nowadays that made of sand in the desert. And we have 3 extensive deserts, the Empty Quarter, the Dahna, and the Nafud. And satellite imagery shows that there are extensive Belu deposits within the Nafud, as Dr. Paul showed yesterday. And this is the western tongue of the Nafud Desert, and all these red spots show either
localities for Paleolake deposits أو البحيرات القديمة or localities for fossils أماكن تواضع أحافير. This is the beginning of the story, starting in 1995 when at that time the young geologist Abdullah Mamish found within the lake deposits or the Paleolake deposits remains of vertebrates, elephants, and turtles. This was a complete turtle within the Nafud Paleolake deposits. And of course, they were doing geology mapping at that time. And that's published the first report in the geology report about Jebel Masma geology quadrangle. And then they published, after 4 years, they studied the fossils, mammals, and reptiles. And here is the collection, the original collection of the vertebrate fossils that studied at that time in 1999. Includes horses, carnivores, elephants, oryxes, gazelles, you name it. And something is missing here. All right, so Green Arabia came after several years and decided that we need to study the geology and the archaeology and the paleontology of that. And of course, that overlaps with the mission of the Saudi Geological Survey in this country. Of course, we extended our hands to our partners from United Kingdom and the United States. And the Saudi Geological Survey worked extensively with SCCTH, and 2 reports came out in 2 consecutive years about the Pleistocene mammals from the Nafud Desert. Basically, the fossils came from the top of an old sand dune system that at the top of this Paleo sand dune system, there's Paleolake deposits, and these produce the terrestrial mammals and other vertebrates. So you have lacustrine deposits on the top of this section. In terms of age has been decided or interpreted to be between 318,000 or 300 KA and 291,000 291,000 و318,000 سنة. And this is based on optically stimulated luminescence and uranium series. So التحفيز المؤثر بصريا واليورانيوم اللي هي سلسلة نتائج اليورانيوم في أسنان الفقاريات. This is the whole fauna that's been found and reported in the latest report for Stimson. We have fish, we have reptilia, we have birds, we have all kind of mammals that seems to be similar to these mammals from both sides of Eastern Arabia and Western Arabia and Eastern Africa. So you have elephants, you have oryx, you have ostriches, you have hyenas, you have turtles, and you have zebras and crocodiles. But most interesting thing is to find a big elephant in the middle of the desert. And this seems to be found before from Kenya. And this is represented here as Elephas or Paleoloxodon ricci. And on this side here, you see how the bones are long and big. And this is the femur of an elephant, and this is about 1.4 meter long. The tibia of the same side, 0.8 meter, and the knee bone, rukba, of the elephant. So you have a whole back leg of an elephant. They were found together. So that was the beginning of a whole story. So in 2014, we started excavating, and we found the radius and the ulna and carpal, metacarpal bones of the same individual. We didn't know at that time that the story is going to grow up, and we're going to have almost a complete individual. Of course, you have individuals of different generations. You have small babies, males, females. And this is one of the excavation
periods that we had in Tasl Ghada in December 2014. We continued in May 2015, and we had a humerus, shoulder blade, ribs, vertebrae, astragali, and a lower jaw. So we have now a complete four-limb, الذراع الأمامية للelephant. And this came from one excavation site, the tank of Tasl Ghada. It's about 320 meters square, to be honest with you. We measured it, and you have to remove sediments of about between a meter and a half to reach these soft sediments that represent the Belu Lake shore. So this is the right scapula, right humerus, midribs, vertebrae, astragalus, tibia, and fibula. Left fibula here. This is not tibia. And the first right rib. Continued excavation. We found the lower jaw. The skull we haven't found yet. This is the left tibia, saq, the other side. And also the vertebrae very long. It's about 63 centimeter long and about 30 centimeter wide. This is the other side of the hind limb, the femur. It's about 135 centimeters. They are symmetrical. متناظرتين تماما, the left and the right. So this implies that it's the same individual. They're not far from each other, only like 6 or 8 meters. Of course, that's the calcaneum here, where that, and another rib. So we excavated a big chunk of land in Tasl Ghada. This quarry here is about 5 meters long here, this lineament. And this is about where we are to continue working. This has been done, and this is going to reach almost the Belu Desert Trench. So it's going to be interesting to see what we're going to find there. This year also, as we're working, we found a very nice complete tusk. It seems to be related to the same individual. And here's how we arrange the vertebrae, the ribs, the lower jaw, and we have made models of the humeri and the femora. And if you'd like to see these things, you can go and look at the Geology wing exhibit here. And it came up to about 60%, the bones comprise about 60% of the same individual, a complete skeleton with elements consistent in size, left-right identity, the states of epiphyses, fusion with having a derived form, a large adult male. So we have all this colored blue elements we found, nice, are present, and we're still waiting for the white elements or empty to color them with blue, hopefully. So who is this elephant? This elephant, as we said, is Elephas recce or Paleoloxodon recce, and it's the type specimen is based on remains from Africa, from Cobifora formation produced in a size of 4 meters 27 centimeters high. It's about 12.3 tons. That's, I'm talking about العينة النمطية اللي لقوها في أفريقيا, which is almost the same we have here. But watch the age, between 4 and 0.5 millions. And we find it here in Saudi Arabia that lived about 350,000 years 1 minute, Doctor. على طول بس just to show why they call it loxodon, because you have a lozenge shaped enamel where figures distinctive of this genus on the teeth. And just to show you the difference between what Elephas recce looks like and Elephas maximus, and Loxodonta looks like the African and the Indian or the Asian elephants. Very quickly, based on the length of the main four limbs elements, scapula is 100 centimeters long, humerus is 118 centimeters long,
So basically, the forelimb estimated to be 4 meters high from the ground. If you calculated the hand, arms, and scapulae, and from the circumference and the length of the legs, the specimen or this species is weighted about 12 tons. I will go quickly about this, and the message to take home: 500,000 years ago, the Arabian Peninsula was much wetter than it is today, supporting more vegetation and larger and more diverse communities of mammals, of which Elphistrachey was the largest species in linear dimension. The Elphistrachey is about 50% larger than the largest elephant alive today. This is equivalent to an even larger weight differences, at least twice the weight of today's elephant, if not more. A detailed understanding of the osteology of Elphistrachey is important because it provides the foundation for any thorough analysis of the site, taphonomy, and paleobiology of these huge mammals. And thank you very much. Thank you. شكرا لكم جزيلا. لاحظت خلال هالثلاث محاضرات أن جيولوجية المملكة أو جزيرة العرب بشكل عام ممتعة من الناحية الجيولوجية. حتى النفود اللي هي صحراء الآن فيها أحافير لفيلة، وما كان لها الفيلة أن تعيش لو لم تكن خضراء، وخضراء فيها بحيرات. وخاصة في البلاستوسين كان فترة جليدية، يذوب الجليد ويغذي هذه البحيرات وتعيش في الأحياء. أخذنا الأستاذ شنطي إلى الدحول وما فيها، وأخذنا الدكتور فيشر إلى الفيلة والماستودون والماموث وهي عائلة واحدة، والدكتور المعروف اياد الزلموط أخذنا إلى فيلة الجوبة، والآن المجال مفتوح لعدد قليل من الأسئلة. الجانب الأيمن تفضل الدكتور رزاق. أجل جزاك الله خير. لعلنا نختصر الوقت. إذا ما عندك سؤال جزاك الله خير. إذا ما عندك سؤال لا سؤال تفضل. لماذا لم تنظم بشكل متكامل؟ يعني الآن يذكرنا هذا الوقت لأنه كما أبي المدينة يأتي واحد يزفلت، بعدين يسحب الكهرباء يشق طريق جديد، بعدين يسحب المواصلات. لماذا فين الآثار معكم؟ الآثار الآن الأنطلب يعني اللي هو علم الحيوانات القديمة والجيولوجيا، وين الآثار؟ بس يعني شكرا. مع السلامة. دكتور فقير باختصار جاء. باختصار بالسؤال الدكتور زرمون، أنا أثناء عملي الميداني في شمال غرب المملكة وجدت رسوم للفيلة في تيمان. هذه الرسوم لا تتجاوز 10 إلى 15,000 سنة، والفيل هذا اللي اكتشفتوه 300,000 سنة. يعني استمرت وجود الفيلة، استمر حتى وقت قريب جدا، حتى الهولوسين يعني. شكرا. بعدين الدكتور الشنطي، بس هل رشحتوا بعض الكهوف للسياحة؟ دكتور لهيئة السياحة. شكرا. أسئلة الجانب الأيمن، الجانب الأيسر. تفضل الله يخليك. دكتور لو سمحت تقول ألفنت. نعم حضرتك. ليش قررتوا إنه ألفنت مش مامث؟ وسؤال أيضا، ما في أثر للزراف، ليش ما في زراف؟ أسئلة أخرى. شكرا. أولا شكرا للهيئة لتنظيم هذا الملتقى الآثاري، وشكرا لاستضافة جيولوجيين إذا الآثار يتكلمون في حدود آلاف السنين، نحن نتكلم في ملايين السنين. وشكرا لحضوركم وشكرا لاهتمامكم. والآن تفضل محمود بالنسبة للآثار والدحول. تفضل. اللي تم اكتشافها، ولكن نحن يعني وضعنا خطة مع الهيئة العامة للسياحة، وإن شاء الله تطبق قريبا، وتم اختيار عدد من الكهوف حتى تبدأ زيارات علمية ثقافية سياحية إلى هذه الكهوف. وإحنا اوريدي بناخذ مجموعات إلى هذه الكهوف حسب طلبهم، سواء كانت organizations ministries whatever حكومية أو خاصة. شكرا. دكتور زلموط تفضل.
في الكهوف ولا الان الطبقات اللي بشتغل. جزاك الله خير. كمل الاجوبه كان تناقش مع الاستاذ محمود لاحقا. جزاك الله خير. تفضل. اي نعم ان شاء الله. تفضل. بالنسبه للرسومات، انا يعني لحسن الحظ انا طلعت على التقرير اللي كتبه البريطاني او الامريكي قبل حوالي سنه عن رسومات الاليفنت او الفيله بجنب في كانه سباع طواقي في لاينز موجودات الطواقي او النوافذ، وعلى الجنب الثاني موجوده الاليفنت. الاليفنت كانت لحد موجوده، انا كنت اطلع على خرائط قديمه للمملكه انتجت عام 1400 ميلادي و1500 ميلادي، اذا حد عنده معلومات عن هذه الخرائط. فكانت المملكه العربيه السعوديه تعج بالحيوانات البريه، في عندك الاسود والنموره وفي عندك الاليفنت. يعني كانت الاليفنت من العراق تنزل يعني مثل ما تقول في رحله من العراق تيجي على السعوديه او شمال المملكه العربيه السعوديه. كانت في يا صيف يا شتاء، فحسب تنوع الامطار او حسب البيئات الموجوده، يا انه تجتذبها المياه او تجتذبها الخضره. فهي كانت موجوده لحد 1400. يعني المؤلفين او ايش بسموه المستشرقين اللي اجوا يستكشفوا المملكه ويستكشفوا المملكه العربيه السعوديه والمملكه الاردنيه الهاشميه. دكتور السؤال هو عن الحافير اللي وجدتوها من بلايستوسين قديمه والرسومات. نعم. الرسومات اتت حديثا. الرسومات حديثا هذه. نعم. هذه بس خليني بس اشرح يعني لا عشان الوقت. دكتور السؤال الثاني للاخت عن ليش ما في زرافات. الزرافات كانت موجودة هنا في الميوسين، وموجودة في زرافات تم اكتشافها. طبعا أنا ما بعرف وين العينات، من حوالي من رسوبيات عمرها حوالي 4 أو 5 مليون سنة في المنطقة الشرقية. الزرافات أيضا موجودة كانت في العراق، فأعتقد أنه الزرافات هاجرت هنا، بس إحنا ما شفناها. يعني ممكن أنه الزرافات تحتاج بيئات أو هابيتاتس more specific than or more specific than elephants. Why it is an elephant? It's not a mammoth, or why we don't have a mammoth? Okay, I will answer again. يعني في عندك خصائص تشريحية بالأسنان. أسنان الإليفنتس بتختلف اختلاف كامل عن أسنان الماموث وعن أسنان المستدون. مثل ما أنا فرجيت واحد من السلايدات إنه في عندك مثل اللوج علامة دايموند بين على طول الأسنان موجودة. هذه بتميز النوع هذا من الإليفنتس. لعل إذا كان الشباب يودوا الاستضافة الاستطراد في النقاش هذا، فالشباب موجودين. بالنسبة للزرافة، أنا وجدت رسمة لزرافة في جبال المسمى شمال حايل، زرافة جميلة جدا، وعند رسمتها اللي يحب يطلع عليها موجودة عندي. في أسئلة أخرى، في كومنتس أخرى. أشكر لمتحدثين المتميزين في تخصصاتهم، دكتور فيشر والأستاذ أحمد الشنطي ومحمود الشنطي والدكتور زلموط. وتفضل. بالنسبه انا ما بدي الاستاذ محمود الشنطي، بس موجه لك يا استاذ يا دكتور. ما بعرف. احنا بلشنا نتعامل مع الاخوان من ماليو ارابيا وهم موجودين هنا. الدكتور مايك باتريجيليا كان مفروض انه يجتمع مع محمود الشنطي قبل يومين، بس يعني for his extensive schedule he couldn't be able to make it. There are representatives of Paleo Arabia here, Paleo Deserts and Green Arabia, and they will talk to Mahmoud Shanti about this. And they have field work to be done in January, inshallah. So. Okay. شكرا لأساتذتنا المحاضرين، وشكرا جزيلا لحضوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.